December 26, 2004. Just another day for the inhabitants of the beaches of Nagapattinam and Karaikal districts. When almost without warning, a tragic and bizarre event unfolds in the blink of an eyelid. The death and destruction caused by the tsunami cast a pall of gloom and despair over the entire population. However, there was light at the end of the tunnel as the mobile medical vans of Project Concern International rolled into the affected areas, bringing relief and solace to the sick, the injured, and the dying. Project Concern International, better known as PCI, was the first international NGO to arrive on the scene at Nagapattinam within hours of the tragedy unfolding. With its trained band of dedicated and committed volunteers, the PCI emergency team threw itself into the mammoth task ahead and provided rescues, relief, and rehabilitation to the victims of the tragedy. Today is the third anniversary of the tsunami, which hit southern India and of course other countries like Indonesia and Sri Lanka. 3 years ago, on December 26th, killing more than 10,000 people in Tamil Nadu. And PCI, in a sense, was fortunate in that it had one of its employees there on the spot on the 26th, December 26, 2004, to begin an immediate response to the tsunami, helping those families who had lost dear ones and others get back on their feet. It began immediately with USAID funding an immediate response, a relief intervention, starting in early January, and that continued until September 30th, 2007, 2.5 years, and was a very large program which involved expenditures of over $3.3 million, which included a counterpart match from PCI of nearly $1 million. Mr. H.N. Malim, Project Manager, PCI India at Nagapattinam, has this to say about initial efforts by PCI and the milestones achieved by them. PCIங்கிறது ஒரு சர்வதேச தொண்டு நிறுவனம். இந்த நிறுவனம் கடந்த 1960ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க ஒரு 13 நாடுகளில் வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 1997 ஆரம்பித்து இன்றைக்கி ஒரு 12 மாநிலங்களில் வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். கடந்த டிசம்பர் 26, 2004 அப்போ சுனாமி பாதிக்கப்பட்ட உடனே
சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 6 பேர் மருத்துவர்களை கொண்ட குழு வந்து உடனடியாக நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்து சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து முதலுதவிகளை செஞ்சு உடனே அவங்கள வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தற்காலிக முகாம்களுக்கு வந்து மாற்றிட்டு போய் விட்டோம். உடனே அந்த மருத்துவ முகாம் மூலமாக அந்த முகாம்களில் இருந்த மக்களுக்கு வந்து முதலுதவிகளை செஞ்சுட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு, குடி தண்ணீர் வசதி, அப்புறம் துணிமணி வகைகள் இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பத்தில் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு பின்னாடி ஒரு 7 கிராமங்களை தேர்ந்தெடுத்து அந்த 7 கிராமங்களில் USAID என்ற நிறுவனத்தின் நிதி உதவியோடு கிட்டத்தட்ட ஒரு 900 தற்காலிக குடியிருப்புகளை வந்து கட்டி கொடுத்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெறும் தற்காலிக குடியிருப்பு கட்டி கொடுத்துட்டு வந்துல்ல, அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயும் சரி சுத்தமான தண்ணீர் மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு டாய்லெட் வசதி, குழந்தைகளுக்கான பொழுதுபோக்கு மையங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆரம்பித்து கொடுத்தோம். நீடித்த ஒரு செயல்பாடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய பாதிக்கப்பட்ட 20 கிராமங்களை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அந்த 20 கிராமங்களில் பெண்கள் சுய உதவி குழுக்களை வந்து ஆரம்பித்தோம். இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட வந்து 108 சுய உதவி குழுலேருந்து கிட்டத்தட்ட 1400 பெண்கள் வந்து உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து கடன் உதவி வந்து கொடுத்துருக்கோம். அதன் மூலியமாக நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறு சிறு தொழில்கள் வந்து துவங்கியிருக்காங்க. அதன் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சிறு தொழில்களின் மூலியமாக அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க, நல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கல்வி கொடுக்க முடியுது. இந்த மாதிரி வேலைகளை வந்து நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில். அதற்கு பின்னாடி பெண்களுக்கு வந்து ஏதாவது தொழில் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 5 தொழில் வந்து சிறப்பாக செஞ்சுட்டு இருக்கோம். முந்திரி உடைத்தல், கயிறு திரிச்சல், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாய் தயாரிக்கிறது, பாக்குமட்டை பிளேட்டு, இது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 20 கிராமங்கள்லேருந்து ஒரு 8 கிராமங்களை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே வந்து பல்நோக்கு சேவை மையத்தில் வந்து நம்ம வந்து கட்டியிருக்கோம். இந்த பல்நோக்கு சேவை மையம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன குழந்தை முதல் பெரிய பெண்கள் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பயனடைகிற மாதிரி இந்த அமைப்பு வந்து கட்டியிருக்கோம். Multi-service centers was another major intervention, and these provided under one roof such services as training opportunities, vocational training opportunities, creches for children, a meeting place for the community, both the panchayats, which are the local governing bodies, as well as for the women's groups and other organizations that at the community level that wanted to meet. So it was a meeting place, a place where children could receive educational services, where health services could be provided, where vocational training and other capacity building services could take place. And these services were built in 8 villages, and really now serve as a focal point for community development. PCI has involved itself in childcare and educational services by establishing Palwadi creches, preschool, tuition and non-formal education facilities at 8 centers in the region. Non-formal education centers are conducted by trained staff who impart education and concepts in various subjects. Some of the students who are part daytime workers also
and who have benefited through these centers have these testimonials to make. குடும்ப சூழ்நிலையில் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை, நான் பாதியிலே படிப்பை விட வேண்டிய ஆகிட்டு. அதுக்கு பிறகு நான் பிசிஐயில் என் நண்பர்கள்லாம் சொன்னாங்க, போய் நல்லா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரீ தான் எல்லாம் படிக்க போகலான்னு சொன்னாங்க. அதனால் 12th வந்து இங்கே சேர்ந்தேன். நான் பகலில் மீன் பிடிக்க போவேன், மதியானம் ஒரு 2 மணி போல் வந்து இங்கே படிப்பேன். ஏற்று முடிச்சுட்டு வீட்டில் இருந்துட்டு எங்கள் அம்மா இருந்துட்டாங்க, அதனால் படிக்க முடியலை மேலே குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக. அதுக்காக சுமார் கூட டெய்லரிங் போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி பிசி தொண்டு இலவசமாக படிப்பு சொல்லி தர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நீங்கள் வந்து சார் வந்துட்டு வந்து சேர்ந்து படிங்கன்னு சொன்னாங்க. வந்து சேர்ந்து படித்தேன். நான் வந்து எங்கள் இடத்துல நல்ல ஒரு நர்ஸாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். The tuition centers, which offer special coaching to underprivileged students, are conducted by senior teachers. One bright and shining pupil who has excelled in academics says, எங்கள் ஊர் கோடைக்கரை. நான் இப்போ வேதாந்தத்தில் அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிச்சுட்டு வர்றேன். பிசிஏயில் டியூஷன் படிச்சுட்டும் வர்றேன். 10th நான் வந்து 500க்கு 415 மதிப்பெண் எடுத்திருக்கேன். ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கேன். பிசிஏ அதுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிசிஏக்கு. Eight information, communication and technology centers spread over the region called Gyan Kendras inform girl students about computer and communication technology. Basics of computer skills, email, internet, printing and web technology are taught through a systematic syllabus over a period of 3 months for batches of 25 students. A large number of women who were victims of the tragedy are learning life-sustaining skills at the vocational training centers run by PCI. They are taught skills which help them to earn a sustainable livelihood. These skills, which are a combination of the mechanical and the manual, help them to master activities such as cashew nut processing and packaging, coir rope making, tailoring and garment making with the use of electronic sewing machines, making mats out of fiber and straw, and areca nut plate making. Reverse osmosis plants set up by USAID are like an oasis in the desert and help to ease the acute water problem of the area.
These units provide safe and hygienic drinking water to about 5,000 families. சாப்பிட்டீங்களா? பஸ் எப்படி இருக்கு? இந்த முன்னாடி கொடுத்த டானிக்கெல்லாம் இருக்கா முடிஞ்சுதா? The medical outreach program of PCI, consisting of 3 teams, touches 22 villages, taking medical assistance to the doorsteps of the villagers. Invaluable medical assistance is provided by these teams, who conduct diagnosis and also dispense the much needed drugs and medicines that are needed to effect a cure. Dr. M.M. Badruddin details the kind of work done by these teams. PC இந்தியாங்கிறது ஹெல்த் பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன், சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன். சேலத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தாங்க. அது வந்து ஹெச்ஐவினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தொண்டு செய்கிற நிறுவனமாக இருந்தது. அந்த சமயத்தில் தான் இங்கே வந்து சுனாமி வந்ததுனால இங்கே வந்து உடனே இங்கே வந்துட்டோம். அந்த மாதிரி சுனாமி அஃபெக்ட் ஆன பின்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்கனைசேஷன் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் தான். இங்கே வந்து 3 ஜோனாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. 3 ஜோன்லேயும் ஒவ்வொரு டாக்டரு, ஒரு நர்ஸு, ஒரு ஏஎன்எம், கவுன்சிலர் எல்லாம் இருப்பாங்க. நாங்கள் ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கு போய் காலையில் ஒரு கிராமம், சாயந்தரம் ஒரு கிராமன்ட்டு ஒரு நாளைக்கு இது மாதிரி தொண்டு செய்கிறோம். இது மாதிரி 22 பெரிய வில்லேஜஸுக்கு நாங்கள் தொண்டு செய்கிறோம். இதில் வந்து ஹெல்த் கேம்ப்ஸ் கூட நடத்துகிறோம். இடையில ஸ்பெஷாலிட்டி கேம்ப்ஸும் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அது மாதிரி அதையும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அதில் சில்ட்ரன்லேருந்து, குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நாங்கள் வந்து வைத்தியம் செய்கிறோம். போஸ்ட் சுனாமி சிண்ட்ரோம்னு ஒரு இருக்குது, அதையும் நாங்கள் எவாலுவேஷன் பண்ணுறோம். அதோட ஹெச்ஐவி சம்மந்தமாக ரிஸ்க் பீப்புள் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி டெஸ்ட்டு செஞ்சு அதை வந்து பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா இங்கே ஆஃபீஸில் கன்ஃபர்மேஷன் போட்டு நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம். இது சேவை இன்னும் தொடர்ந்து நாங்கள் செய்வோம். PCI has also helped to set up self-help groups among the women, which meet at regular intervals to discuss the various gender issues which concern them. எல்லாருக்கிட்டையும் வாங்கி லோன் கொடுத்தவங்கலாம் எப்படி பிரச்சனை அவங்க முடிக்கிறாங்கிறத நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம். இது ஆள் அடிச்சுவாங்க. நாங்கள் மீன்பிடி தொழில் செஞ்சிட்ருக்கோம். எங்களுக்கு சுனாமி எதிர்ச்சியெல்லாம் வந்ததுனால போட்டு வலையெல்லாம் வீணாக போயிடுச்சு. அதன் பிறகு நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது பிசிஐ நிறுவனம்னு ஒரு நிறுவனம் வந்தது. அதில் நாங்கள் வந்து மகளிர் சுய உதவிக்குழு நீங்கள் எடுத்து செய்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. நாங்கள் அதில் சேர்ந்துக்கிறோன்னு சொன்னோம். அதில் அவங்க வந்து எங்களுக்கு லோன் கொடுத்தாங்க. மற்றபடி எல்லா சலுகையும் செஞ்சாங்க. நாங்கள் அதில் வந்து நல்ல முன்னேற்றம் அடைஞ்சோம். அதில் பிசிஐ நிறுவனம் வந்ததுனால வேண்டி எங்களுக்கு அப்போதைக்கு இருந்த கஷ்டத்தை விட இப்போ நாங்கள் நல்லா சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்கோம். Financial assistance has also been provided by PCI to small entrepreneurs to set up small establishments like salt pans, fancy stores, and beauty parlors, among others. These small businesses also help generate employment, apart from bolstering the self-esteem and self-confidence of those affected by the tsunami.
Under the Cash for Work program, PCI empowers those in the unskilled sector by providing them employment as sanitary workers, tree planters, and firefighting workers. This helps to keep the environment clean and hygienic while also maintaining the ecological balance of the region. The village chief, P.S. Setupati, makes these observations of PCI's exemplary work an enviable track record in the area. இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம பெரியவங்கெல்லாம் மீன் பிடிக்க போயிடுவாங்க கடலில். அப்புறம் பெண்கள்லாம் வந்து அந்த மீனை விற்பனை செய்ய போயிடுவாங்க. அந்த பிள்ளைங்களை பராமரிக்க முடியாது. அதனால் அந்த பிசிஐ நிறுவனம் அந்த பால்வாடின்னு அமைச்சு அந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நல்ல கல்வி சொல்லி கொடுக்கறது, அவங்கள பராமரிக்கிறது, நல்ல பழக்க வழக்கங்களை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து இப்போ முக்கியமாக வருங்காலத்தில் நமது சந்ததியினரை நல்ல பயனடைகிறதுக்கு அது ஒரு வழிகாட்டுதலாக இருந்து. அப்புறம் மாணவ மாணவிகளுக்கெல்லாம் கணினி பயிற்சி, இலவசமாக கணினி பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து இந்த படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் கல்வியில், அதாவது கல்வியை இடையில் நிறுத்தினவங்களுக்கு, வசதி இல்லாத நிறுத்தினவங்களுக்கு அந்த முறைசாரா கல்வின்னு ஒரு இதை ஏற்படுத்தி அதற்கு ஒரு ஆசிரியர் மூலம் வந்து அவங்கள கல்வி பயிற்சி கொடுத்து அவங்க ரெகுலரில் 10th +2 பரீட்சை எழுதுறது அளவுக்கு அவங்க அதை செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அந்த பெண்களுக்கெல்லாம் தொழில் பயிற்சி, இந்த முந்திரி உடைக்கிறது, கயிறு முறுக்குறதல், இது மாதிரி தொழில் பயிற்சி கொடுத்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. மாலை நேரங்களில் பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து விளையாடி அதுக்கப்புறம் கல்வி பயிலுவதற்காக ஒரு ஆசிரியரை நியமனம் செய்து அதன் மூலம் அந்த எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் மாலை நேர கல்வியை அளிக்கிறாங்க. அது வந்து வருங்காலத்தில் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. அப்புறம் வந்து திடக்கழிவு மேலாண்மை, அதாவது இங்கே இந்த கிராமத்தில் சேர்கிற குப்பைகளெல்லாம் அப்புறப்படுத்துறதுக்கு 2 வண்டிகள் கொடுத்து அதற்கு பணியாளர் நியமித்து அந்த குப்பைகள்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் அந்த குப்பையை எடுத்து தூரத்தில் போய் கொட்டி அதை வந்து பிரித்து அதை பக்குவப்படுத்தி அது உரத்துக்கு பயன்படுற மாதிரி அதை செய்கிறாங்க. அதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான வேலை. கிராமங்களை சுத்தமாக வைத்திருக்கிறதுக்கு அது ஒரு சிறந்த பணியாகும். மாணவ மாணவிகளை உடற்பயிற்சி செய்கிறதுக்கு அது ஒரு கருவியெல்லாம் கொடுத்து தினமும் காலையில் வந்து உடற்பயிற்சி செய்கிறதுக்கு அந்த வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு குடிநீர் பிளான்ட்டை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் தண்ணியை சுத்திகரிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரை வழங்குறாங்க. அது எங்களுக்கு அதாவது ஒரு நகரத்தில் கிடைக்கிற வசதியை எங்கள் கிராமத்தில் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வாரந்தோறும் நடமாடும் மருத்துவ வசதி, அதாவது ஒரு டாக்டர் வராங்க, நர்ஸ் வராங்க, இலவசமாக மருந்துகள்லாம் கொடுத்து இலவசமாக வைத்தியம் பண்ணுறாங்க. அது வந்து எங்கள் கிராமத்தில் அந்த அடிப்படை வசதி இல்லை. அதை வந்து இந்த பிசிஐ நிறுவனம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கல்வி பயிலும் மாணவிகளுக்கு உதவித்தொகை அதெல்லாம் ஏற்பாடு செய்கிறதுனால இப்போ வந்து வருங்காலத்தில் உள்ள இந்த மாணவ மாணவிகள்லாம் நல்ல கல்வி பயின்று அவங்கள மேன்மையடைய உயர்வடைய இந்த பிசிஐ எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. எங்களோட நினைவுகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு இந்த பிசிஐ நிறுவனம் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்குது. இந்த பிசிஐ நிறுவனம் தொடர்ந்து எங்கள் ஊரில் இருந்து பணி செய்யணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம். In summary, I'd like to say that this is PCI's largest and most comprehensive disaster relief and reconstruction program in its 46-year history, responding both here in India as well in Indonesia. We have been able to revitalize the 21 communities that we focused on through the self-help groups, more than 100, through more than 20,000 person days of cash for work activities, serving in total more than 50,000 residents of these 21 communities, providing more than 2,500 children with services and education, broad-scale health initiative, as well as other income-producing, income-generating initiatives such as purchase of boats and motors and nets to get fishermen back to work. So the project in sum has really transformed these villages
to where they are better off today than they were before the tsunami. We are very satisfied with the outcome of the project. USAID has said that this is one of the best tsunami response programs in its history, and we feel proud to have been part of that effort. Needless to say, PCI's project manager, Mr. H.N. Malin, is a very happy, satisfied, and contented man. As he observes, கிட்டத்தட்ட 110 பணியாளர்கள் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. யாருமே இது வந்து வேலையாக நினச்சி செய்யாமல் உள்ளபூர்வமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சேவையாக நினச்சி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இந்த வேலை வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி கொடுக்குது.